Thank you. Thank you. Dumelang bagaetsho. A go nne le tidimalo jaanong kgosi o teng. Dumelang bagaetsho. Leina la me ke Khumalo. Fela fane ya me yona ke Molefe. A rra go itse. Yaanong ke tsena ko e go leboga mme ke tsenye maitato di santse di tloga e ne se nna ke yang go tsamaisa thulaganyo fela ke kopilwe jalo gore ke tsamaise kwa tshimologong re romele madume go lona botlhe ba le thologetseng kopano eno mme bogolo segolo re dumedise bogosi ba rona ba ka kwano gae kgotla yotlhe feletse mmogo le ntlo ya merero ya magosi re bone modulasetulo wa ntlo ya rona ya magosi mo provinceng le motlatsi wa gagwe kgosi Maotwe mo gare ga rona mme ntle le tshenyo ya nako re tlhalose jaana gore re na le meyara wa selegae mme Daina Pitso mme kwa setlhoeng presidente o gona mo gare ga rona mme o tla ka selebego sa tona ya metsi le kgelelo leswe e leng tona Senzo Mchunu jaanong kwa tshimologong fela ke tle go kopa ga re lekane mo setšhabeng go na le baruti go na le ba ba sidilang ba ba peitang jalo le jalo ra itse gore re biditswe jang jaanong ke tlo kopa moruti mo gare ga rona yo itseng gore re biditswe jang a re bulele ka thapelo a re memba gaetsho ga gona le mme wa lentso le le molodi a re ntshetse temana e le nngwe fela re itse go rapela re kope magodimo bomme ke bona fela ba itseng go opela ke a leboga ga ke bone moruti a atamela baruti ba biditswe ka lentswe ga ba sa tlhagelele kwano modimo wa ka ba gale fela ba itse a re o beng ditlhogo re rapeleng. Heavenly Father, the Most High God, modimo o dutseng ko troneng ya la gago la boraro ke ye nako finally re tlile go kopana modimo wa rona re kopantse ke selo se le fengwe fela modimo wa Israele seo se na sa kopiwa ke bana ba Israele ga ba le mo tseleng ba re ga re ka ke ra ya ko pele re tshwere ke lenyora mme o na ba fa metsi mo tseleng modimo wa rona ke ye tona ya rona ya metsi o tsileng go tlisetsa ba forutsi metsi a tiragalo ye modimo wena ka rona se tlo e laotse rona re tle go diragatsa fela modimo wa rona o re emenokeng re nne mowa o le mongwe fela ha re tswa fa re tswa ka slogan se le sehosi fela gore bulela metsi re a leboga amen tota ke nyemile moko ke swabile nko go feta molomo ke mokgonyana wa bahurutsi mme ke itse gore mo bohurutsi mo ga mafoko a wetse sentle go na le mogolokwane wa teng o utlwalang sentle bomme ga ke le utlwe
ke ne ke sa re le kuelle moruti ne ke re le modudueletse bomma ke kopa moduduetso tswetswe ga le dira jalo le tla bona bana ba lona ba tla nyalwa ka bontsi ka lenyalo le le sa feleng modimo o rata jalo. Thank you very much. There is only one person amongst us who does not understand Setswana. He knows himself, so I will not divulge the secret. The rest of us, re bua Setswana. No, don't worry, the minister speaks Setswana. Minister o bua Setswana le tla mutla ha tla fa go bua Setswana se se jang. Ba ga itse ke gona re leboga ga moruti o begeletse magodimo wa laleditse gore re teng kwano re belaela gore ke nnete magodimo a utlwile ntle le tshenyo ya nako mongwa mo ga re ka ke ra tsena mo motseng wa gago re sa go kopa re sa itse gore a dintša di gona di bohilwe jaanong ne ke kopa mongwa mme gore tswetswe re amogele. Dumela Maurutsi. A le mpatlena. Mme ga ke lu. Santlha tla ke dumedise baeng ba rona fa minister le bao ba mo potapotileng ga ke ne ke ba balolla ka maina mme gone ke baeng ba rona ba tlotlego ke ne ke rialo ke re mo go bona ke re ke a lo amogela bagolo mo motseng o wa rona wa Dinokana dintja di bofilwe ga gona sepe se se ka le tshwenyang ga e se bahurutse fela ba le tshwenya ba re batla metsi ka mantswe a mabedi yalo ne ke re ke a lo amogela bagolo. Ra leboga mongwamu re leboga go menagane tota jaanong ntle le tshenyo ya nako ka gore tota kgang e tona e re itletseng fa e na le mong wa yona ke seke ka e tlhakatlhakanya ke tlile go kopa gore ka re na le majoro wa rona wa selegae mme Daina Pitso a ke atle gore itsise gore ke bomang ba ba mo tlileng ke baeng ba fe ba mo tlileng re tle re ba itse nna ka nna ntlogela ka kirile ga ke moeng. Thank you, Program Director. Halala Dinokana, halala. Halala Ramutsere Muilo, halala. Halala Ngaka Mudiri Mlema, halala. Halala DWS, halala. Ke leboga lina la ka ke bidiwa Daina metsi a tsile Pitso. Ke meyara wa Ramutsere Muilo local municipality. Minister re leboga puso ya bogareng le puso ya province ngaka modiri molema le local municipality re motlotlo thata gompieno gore re be re na le minister a gompieno a tle go ribolla lekwete o rile nna ke batla hela fo go berekwang teng bagaetso ga ke batle go tla ontare re tla tlisa project ke batla go tla go dira project ya no minister a o fa gompieno bagaetso go tla gore bontsha gore nnete ke gore o re neetse project e a re solofeditseng yone tsamaiso ya puso e teng bagaetso re ska ra ne re fela pelo dikgwedi tse di tlileng fale o a re solofetsa dikgwedi tse tharo a latela melawana o gorogile re tlile go kry-a metsi kganya ka ikhutshwane fela minister re lebogela metsi a tlile metsi a tsile re na le library re na le moname re sekolo se sentlentle sa maemo a go godimo re solofetse gape minister o mongwe gore a tle go bula sekolo seo re na le ditsela ga o tsamaya mo Dinokana o bone gore there are a lot of developments ra leboga halala Dinokana halala fa gare ga rona bagaetso re na le minister wa tsa metsi le kgelelo leswe ke minister Senzo Mchunu go kaile gore ke ene go na le mongwe o sa itseng Setswana mo gare ga rona
ke ntate Senzo Mchunu. Minister? Re ntse re tsamaya le Deputy Minister, Minister Judith Chabalala, ga ke mone fa pele fa, ga ke itse gore o fa gare ga rona. O santse a le ko mafaratlhatlheng a isa molaetsa ko baaging. Re na le district mayor wa rona ke Councillor Khumalo Molefe, ke ene program director rona ba gaetso. Re be re na le chairperson of House of Traditional Leaders Khosi Maotwe fo gare ga rona. Khosi le lekgotla Khosi Moilwa le lekgotla la gara Moilwa ba teng fa gare ga rona Khosi. Re na le chairperson wa Magalis board ke mme ke neilwe Sebego wa ko Borakallo. Re na le Magalis water board CEO ntate Sandile Mkhize ke o le ba gaetso. Re be re na le Magalis water board COO ntate o fentse Nthutang wa ka ha Mafikeng ka fa. Re na le Magalis water board project manager Mr. Mbongiseni Mbadamana. O teng re ntse re tsamaya le ene mo bagaetso ke ene o rulagantseng gore tiro e ya gompieno e tsamaye ka manontlhotlho a leng mo go yone. Re be re na le Office of the Premier ntate Paul Mogotle a le gore teng fa gare ga rona ne le mongwe wa balalediwa ga ise a goroge. Re be re na le HOD wa Cocta Dr. Bole ga le teng. Province ga ya itumela le rona minister rona re itumetse. Re be re na le DDG. E be re na le DDG wa rona wa department ke ntate re Smati. Ema ba furusi ba go bona ke yo ntate o ra go leboga thata o tsere nako re tsetse matsapa. Re be re nna le wa metsi mo provinceng ya rona ke ntate Chadwick Lobakeng. Re be re nna le director wa infrastructure Mr. Mditsani. Fa gare ga rona re na le makhanselara a le 4 mo Dinokana le tshegofetse ba gaetso nna le diwote di le 4. Mme ka moso ke letsatsi la voter registration le tlhoka go oketsa. You can go to 6 wards. Ga le ka elelwa gore ka moso le Sontaga bana ba dingwaga di le 16 go ya go godimo ba registera go nna batlhophi. Re na le councillor Motlogelwa. E be re na le councillor Mogorosi. E be re na le councillor Malatsi. E be re na le councillor Udiseng. Le bone a kere le bone jaanong constitution ya Africa Borwa e lwa le nna go raya gore bomme re tshwantse re go sema mesese re apare ditšhiba ka gore ra bona gore fa ke borre fela ra go dira jang mo nakong e tlang a reng go ipaakanya bomma. Fa gare ga rona re na le chairperson wa rona wa province wa Veterans League ke ntate Moseki. Re be re na le chairperson wa rona wa Regional Veterans League ke ntate Moilwa. Re be re na le Luthuli detachment minister. You see, the biggest history in the organization, the African National Congress, here is the hub. Re be re na le di veteran tsa rona o mongwe ke ntate Pholo, Luthuli detachment. Ke ba mo Dinokana. Re be re na le ntate Montshusi. Re be re na le ntate Rantau. Ba gaetso lefatshe le re le gatang gompieko freely le tswa go lwelwa ke borreba. Ga le bona go na le kgaruru e kana ko mafatsheng a mangwe ba santse ba ka re thusa ba re sireletsa. Wa bofelo gate moja morago ke kgosi re na le mma rona mo gare ga rona mme Phuthegang Moilwa. Tiro ya ka e fella fa motsamaisa tiro ke a leboga a re sosologeng re itumele re kreile metsi gompieko metsi a tsile. Ala metsi a tsile Daina Pitso ala.
Halala metsi a tsile daena pitso halala. Motho ke mantwa. Kure ga batla selo. Ura a se batla gona jaanong. Le ga o ka re wa mothiba gore ema pele bo o feta straight yana ya kwa go ministera le yona project e gore e be e goroge yana ke ka baka la ntwa e ya gage ene ke mantwa kore o thulantsa ya ko pele jaanong ka tseno ina ja gage le lentšha ke metsi a tsile daena pitso jaanong una ga a fetsa ke tla mo thusa ka ke kgaitsadie mo ntlong ya rona ya magosi ya province modulasetulo ke kgosi Maotwe o itsisitswe mme o tsile le motlatsi wa gagwe ga ke na thata ya go emisa kgosi ka ke sena ntša le katse tota mme mo gare ga rona re na le motlatsi wa ntlo ya magosi e leng kgosi Mabalane ga rata a ka ema la mmona mme a ka emisa fela letsogo bo mmadudueletsang kgosi ke a le laela se diring jalo re na le baeng kgosi ke a itse gore goreng ba re ga ba go bona go lla bo mme ba ka fa ba re ga ra mmona borre ba hupetswe fela lentswe ke la bo mme kgosi ga ke itse re tla ira yang nte ke seke ka tsena dio tsa tsamaiso ya ntlo ya bogosi bagaetsho a re tsweleng pele le tla bona kgosi le be le itsa dinepelene le seke la tshwenyega jaanong ntle le tshenyo ya nako ke tlhalose jaana gore tonakgolo ya bokone bophirima ke reka o bitsa bošimape mo dikgweding tse di fetileng o ne a kubugelwa ke bolwetse bo bo sinkileng ba nna monate mo go ene ke gona na boela kantorong ke a bona o na le beke o na na le rona mo mosong mme go apala jaanong o ne a tshwanelwa ke go ikopa mo go ministera gore man ke lekile mme ke tla tsamaya go fitlha fa o ntse a tshwareletswe ke rre Dumile Nono Maloi jaanong mo neetse sa gagwe mo bekeng ye ne ke re ga le sa bone tonakgolofa le seke la nna le pelaelo ya gore ka gongwe puso ga ya kopana jaanong ntle le tshenyo ya nako pele re ka bua dilo tsotlhe re tlile go neela leloko la maloba la palamente tota se maloba ke maabane la palamente mme ebile le mokgankgara molwela kgololosego wa rona re le tlogile Moseki a ka re bolelele ka dinokana gore na re dinokana ke mang o tswa kae ene o tsere karolo efe mo goreng re be re gorogile fa ntle le gore ke tlhakatlhakanye ga le modudueletsa ke a suta ra leboga motsamaisa lenaneo di-platform tse dintseng jaana di re ketefaletsa go bua ba bangwe le gale nte ke iteke ra leboga re ke tsaya nako e gore ke acknowledge minister wa rona comrade Senzo Mchunu. That's the difficult Mchunu. That's the difficult part e ke reng e direla dilo difficult. Ke amogele magosi kgosi Moilwa magosi otlhe a lefurutse kgosi Maotwe ga re le ko motseng wa gago ka dikepisi tse dingwe tsa rona ra ikgantsha ra itse gore re tlhokomelesegile le kgosi Mabalane go tloga bogologolo ga re iske re nne le mathata re amogele gape go nna teng ga bagolo ba rona ba re tlhokometseng ka ditiro tsa puso ditirelo tsotlhe tsa puso bogolo thata mme Sebego and maybe also ke bue ka someone very special ntate Lobakeng when
we were given the responsibility tsa go aga ditheo-popego tsa ANC. Part of the area in ra sainiwa ko go yone ke ko Khomotso le ko Mamutla ko North, which was Northern Cape then. And monna mogolo o tsalang re lobakeng o re buang ka ene ke ene na ra amogela ko ke ene e ne le mogale moikanyegi mo lekgotleng la African National Congress. Now ntle le go ja nako nte ke dire jana bagaetso mme metsi a tsile ke leina la gwe la mmatota ke leina la gwe la mmatota yaanong o ikgantsha ka gore metsi a tsile mo Dinokane. Jaanong re na le bagaka le bagale ba rona fa ba ileng ba tswa mo nageng e se ka go kgatlhega e se ka gore go tswa mo nageng ne go le monate e le ka lebaka la gore country ya rona e ne le fo tlase ga bagateledi ba ba tseneng mo jaaka ba colonizers ba ne ba re tseela lefatshe. Bagateledi ba ba tileng ba re tlhaola ka mmala ba ira lefatshe la rona la bone. Bagateledi ba tileng ba re tseela boleng ja rona ba re tseela le di-value systems tsa rona. Sorry comrade Senzo, I know you understand what I'm saying. Bagateledi ba nne ba re tseela sengwe le seriti sa rona tota. Borre ba mme a setseng a buile ka lona be ba tswa ga ba tsamaya ka tsatsi le lengwe fela ba tsamaile ka malatsi a latelana mme ga ba tsamaya nne ba tswa mo mophatong wa bofelo wa ga Kgosi Ramotseremoilwa. Go na le puo e reng ba tsamaile le Kgosi Ramotseremoilwa, ga ba tsamaya le Kgosi Moilwa, ba tsamaile ko morago ga Kgosi Moilwa mme le mophato wa bofelo wa gagwe jaaka kgosi mo Lefurutsi. Ntlha e botlhokwa mo Lefurutsi, Kgosi Ramotseremoilwa ko Senzo ne se kgosi ya Dinokana, e ne le kgosi kgolo ya Lefurutsi. Ga re lefa re mo city mo toropokgolo, the bigger village, kgotla kgolo ya Lefurutsi, ga re le mo Dinokaneng. Ga re bua ka kgosi kgolo re bua ka Dinokana. Mo metseng e mengwe ke magosi, mo ke kgosi kgolo. And selo se se botlhokwa gore re se tlhaloganye, ka ga re sa se tlhaloganye bagaetso bana ba rona ba tle go latlhega. Motho o sa itseng identity ya gagwe, o sa itseng meetlo ya gagwe, wa latlhega. Jaanong re tshwantse re sampe re phetse jaana re tlhalose selo se se itsege mo baneng ba rona le ba bangwe gore go lofa ke kgotla ye kgolo ya Bafurutsi mo Dinokaneng. Gore kgosi kgolo ke mang yeo ke ya bogosi ba tla e bua ba le nosi, mara rona re itse gore mo kgotla kgolo ya Bafurutsi. Now the Lithuli detachment ya ka comrade Dina se tsa ba buile re Mchunu re Rantau re Po le re Polo ke June. Let me tell you a short story about Polo. In exile, they were part of the Spolila campaign against the Rhodesia in exile. Comrade Polo was arrested by the Rhodesian army. He was sentenced to death. Ko Rhodesia. Repolo o tshwere ko Rhodesia a tshwarwa ke masola a Rhodesia. Be ba mo atlholela gore a kalediwe. Repolo ema ka nna nkgone. Please nkgone. Viva the Lithuli detachment, viva. Thank you, sir. Now, Repolo
o dutse ko tronkong ya Rhodesia for a quite while. Ga Zimbabwe e bonwa go nna le freedom, ntate was released. Ga releasiwa, or just before that, or released before that. Ga releasiwa Smith, we understand. Gore o rile, mare monno le ga ile gore ke le sole la MK, o bolaile masolaka. Mare o montle thata man. I'm sure ba le mo itsitseng a bua ne le itse gore o na le montle ya. A phatsima ga bua. Be ba mo fa ba mo itshwarela. Ba mo golla. Le other liberation fighters tsa Zimbabwe. Ke Comrade Paul. Comrade Rantau inele o mongwe o na bereka mo health system ya MK. Ka mantswe a mangwe nase nurse nase doctor marale timfo a specialize ka dilo tsa health Comrade Rantau. Now mo lefurutse mo Comrade Senzo ha re counter the total number ya batho ba Lithuli detachment alone ba ba tsamaileng ba latela Kgosi Ramotsere ba 36 ka palo ga ba tsamaya ka nako e leng fela ne ba sia mara ba le 36. Now I'm going to give one of them gore a bue a tlhalose gore ba tswa kae ko exile, but before that let me say Comrade Senzo, Lefurutse as an area, and Lefurutse begins here up to Supinstad. So Lefurutse starts here up to Supinstad. How ANC Ipenoka 1960. Lefurutse became what we called the Liberation Pipeline. Why pipeline? Pipeline because people from all over the country never fetafa. Starting from Comrade Nelson Mandela, Comrade Moses Kotane, Comrade Tome, and Kana Comrade never fetafa go ya exile. When the first conference here via ANC in exile was held, Molubati, it was held. It organized it ke Ramusinyi le mmewati Molubati mo. Black yating batwa mo gopane. Jano Lefurutse as an area in terms of that history ya rona ya struggle remains, as Comrade Meara Kumalo was saying, an important area ya history ya rona. As I'm saying, just to repeat for you, Comrade Mandela slept here, Gokopan. He slept here, just next to us here, Mokopan. There's a village called Gopan. This area produced 36 members of the Lithuli detachment, this area, Dinokana. But how about Kopanya le baba ngo ba ko Gopane, ba ko metseng e mengwe, they were more than 40. Actually about 50. Baba ileng exile ba nna the first core ya Lithuli detachment. Having said that, Majoro Kumalo, I'm going to ask in that Rantau to speak ka bokhutswane seng ka bolele. Gore a bua gore ne ba le ko kae ka ko exile. Experience ya bona ke eng ka tetla ya gago. Thank you. Re tla monela metsotso e le mebedi fela ba gaetsho ke la botlhano. Ga ke na go bua nako e telele ke a le dumedisa lotlhe bafurutse. Nna jaaka ntate Tolo a buile gore ke nna Ranta, member wa Lithuli detachment. So di pleke tse re tsamaileng go tsona mo lefatsheng mona ke Zambia, ke Tanzania, ke Angola, ke Egypt, ke Algeria, ke
ke Russia. Russia ke mo ke teng mo nna ka spenda dinako tse e telele thata teng. Matsatsi ana go buiwa ka ntwa e leng gore e ko Ukraine. Ukraine ke one of the province ya Russia. Ke mo nne ke tsene sekolo teng. So go dula ga rona ko exile ke teng mo ne re traina teng. AK ena ne le thoe mo rona. Ne re rutwa go thula ka AK le go dira dibomo. Ka dijo tse re di jang tsena wa kgona go dira bomo o etsa metlholo ka yone. So se nka se buang ke gore re lucky thata gore re buile ka gore ba bantsi ba rona ba tlhokafetse ko bo Angola ko bo Russia ko kae. Nako a ke le ko Russia ke le ko party school ke gopola baetapele ba rona ba tshwanang jaaka JB Max bo Siskotane. JB Max ne ke ba etela go sepetlele le ko phitlhong ya gagwe JB Max ne ke le teng ko Moscow. Ka mantswe a mangwe ke tla fella mo ke itumella go mmamela. Thank you. Go na le selo se ke simololang go ngongorega ka sona se ke tla batlang gore re se ele tlhoko. Moduduetso o simolola go fela mono gae mo Dinokana selo se ga se ntse se monate. But we must take this opportunity and say thank you. At some point, we must say thank you to you while you are alive. People like you who have fought for this country are never arrogant. They never remind us that they actually fought for this country. And I think it's a lesson for all of us who live in the Northwest to stop the infighting, the hatred, and the pettiness and jealousies, and start supporting one another and loving one another in the same way as they have done. The only thing that we must do in advancing this freedom is take training for a different kind of an AK-47 by arming our nation with skills, with education and training. We need water engineers. We need geologists. They were trained on AK-47 to liberate this country. We need a different kind of an AK-47, and I see the battalion here. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Yaanong bagaetso re tsile kwa nakong e tota re itletseng fa we've come to the actual moment where yesterday we were crying about water. Now the president has extended himself here today through Minister Senzo Mchunu to come and tell us whether we are going to vote without water or by the time we vote there will be water. Something like that. I don't know what is in the message of the minister. The only thing I'm empowered to do is interpret what he is going to say. I suspect he is going to speak in English. It's a suspicion. Oh, no, let me not start from there. Dumelang. Dumelang, Bahais. Hey. Now, I want to disappoint this man. Yeah. I'm doing a lot of work in the Northwest, so I'm picking up Setswana as they speak it. And I put it in my pockets. Now, let me greet all of you with a lot of respect
an appreciation that you are here. Tla ke le dumediseng botlhe ka lerato le tlotlo yotlhe e feletse. But our tradition and custom demand that, firstly, we respect Amakosi who are here in front of us. Setso sa rona se re laela le go ruta gore re tlotle bogosi. Indeed, we are the African people. Ke nnete re maAfrika ka tota. We have our own system of leadership. Re na le tsamaiso ya rona ya seAfrika. Even where I come from, somewhere in KZN, Le kwa ke tswang teng ga Zulu, we do have Amakosi who are our leadership in our different areas. re na le bogosi bo bo re eteletseng pele. All I want to say to Amakosi who are here, Se ke Yes. batlang go se bua go bogosi botlhe bo feletse kwana. we really are full of appreciation for your presence. Re lebogela go nna teng ga lona kwana. And we feel very much welcome because of your presence here. Re ikutlwa re amogelesegile ka lebaka la go nna teng ga lona kwana. But on the other hand, we also want to embrace you as our partner in what you are doing. Ka fa go le leng re rata go la amogela jaaka badira mmogo mo tseleng e ya rona ya go direla setšhaba. And for that, we want to say thank you very much once more. Ra le leboga. Then I proceed to greet you as a district mayor of Ngagamotiri, Mulema. Le wena molefe ke a go dumedisa. Now, that side where I come from, the province is called KwaZulu Natal. Now, Babkwala, that stalwart, used to call it, it's a province with a name and surname. Kwa ke tswang teng ga Zulu, re Gwala ile mo Kgaratlho ke rile ke province e nang le leina le sefane. Now, this man has two surnames, but he call it a name. Molif Kumalo. Molif. Both are the surnames, but Kiana is a name, the other one. Aitolok. And then let me greet the honorable mayor here, the local mayor. Ke dumedise mmarona wa selegae. And thank you very much for your opening remarks and your introduction. And then let me greet the chair of the board, Makhalis, seated there, Ke le dumedise lotlhe go Magalisi le eteletswe ke monnasetulo, Mama Sibejo, Dr. Sebego. and all the team that she has brought here from Makhalis. Le setlhopha sa gago sotlhe se feletse. Now, having gone through, and other board members who are here, who we recognize and we thank them for being here. We greet officials from DDG to Chadwick, who is head of water and sanitation in the province here, representing us, Ke dumedise and all other bakaedi- officials. ke dumedise bakaedi bagolo le badiredi puso botlhe ba feletse kwana. Now, I then want to greet our stalwarts who are seated in front of us here, Ke dumedise bagale ba rona separately and distinctly and with great respect. ka bongwe le mmogo le feletse. That Mseki has taken us through a very painful period. Re Moseki o re file le morago la kwa re tswang teng le le utlwisang botlhoko. And that Apollo also did the same. Re Pholo o dirile jalo le ene. Now, representing, or they said what they said on behalf of all other stalwarts or stalwarts who are no longer alive and those who are alive. Ba ne ba bua jalo ba buebelela bagale botlhe ba ba leng mo botshelong le ba ba hulereng. Indeed, we come a long way
as South Africans, but particularly as indigenous Africans in our own land. Ke nnete kwa re tswang teng jaaka maAforika, bogolo thata maAforika Borwa, ke kgakala tota. What you are sharing with us is the same your other comrades who are in your ranks are sharing with other communities elsewhere. So no se bua ga sa me fela Dinokana sama ba bangwe ba gale mo Aforika Borwa ka kakaretso. And as you relate it, even those of us who are not with you, we go through pain. Ga o bua le rona ba re neng re sena le lona ka nako eo, re utlwa botlhoko sešwa. I suppose that your families also share the pain. Ke akanya gore le ba malapa a lona ba santse ba utlwile botlhoko tota. Now we're grateful that you honored our request that you be here today with us. Re lebogela gore la be le tsile kwano go amogela taletso ya rona. And also grateful that you have shared with us your experiences, even if it was a short time. Re itumelela mogabolo o le re gabodisitseng ka ona. Now, there's something that Poco shocked me about when you said, was it you or it was Tate you said- Rantau, Oh, Rantau. Rantau. Eh. He says Mandela slept somewhere here. Is it true? Is it true? Yeah, but I'm trying to see where. Ke leka go okomela gore Mandela o na a robetse kae. I don't want people to say the next village. I want to see where because of a reason. Ke batla go bona ga ke batla go kaelwa. I would have thought that one community in South Africa that is lucky enough to have had Mandela sleeping there and you are able to point, there would be a museum today there. Ne ke akantse gore motsana o kwa Mandela a robetseng teng go tla nna le segopotso teng. In other words, I'm asking you, where is the museum Ka mantswe a mang where ka re, Mandela slept? se kae segopotso museum. What has gone wrong with us? Re latlhile tsela kae. Now, I was lucky enough at some point to go to Cuba. Ke le ka nna lesego la go ya kwa Cuba. And while there, we went to the northern parts of Cuba. Ga re le ko ra etela mafelo a Cuba. And there, we were taken to a museum. Ra isiwa ko lefelong la segopotso museum. And in that museum, we could go to a cubicle, a small place that they built. And they put in the voice of one of the heroes of liberation in the world, and that Chair Guevara. And you could hear him speaking in the corner in the museum, although he died long ago. Teng ko ba re ruta ba re bontsha le mogale wa bona wo sa bolong go robala ra utlwa le lentswe la gagwe. Well, I know that in Mthatha there is a museum Ke a itse gore kwa Mthatha go na le for segopotso that Nelson Mandela. wa ga Rre Mandela. But I'm saying, think about it, Khoshi, Ne ke re akanyeng kgosi le wena mayor. that maybe the matter gets discussed by Makhoshi around here and take a resolution and approach provincial government. A bogosi bo sekaseke kgang e nngwe ga bo e sweditse bo laele puso go e diragatsa. That maybe they think about a museum around here to honor that national hero, that international icon, Nelson Rolihlahla Mandela. A re tlotlomatseng mogale o wa rona. Well, of course, supported by all the people in Dinokana. But I want to move on to say we are here today and we are very delighted that we are here once more. We were here in February last year.
re ne re lefa ka February ngwaga o fetile mme re itumeletse go boela gape kwano. We listened to people expressing their grievances about water shortages in the area. Re ne ra utlwa dillo tsa baagi ka tlhaelo ya metsi. Now we listened very carefully. Ra utlwelela ka tshisibalo tota. Indeed, we went to even look at Stats South Africa. Ra lebella dipalopalo. And according to Stats South Africa, they are saying Go akara dipalopalo wa Aforika Borwa a re, the Ramoshire Moiloa local municipality, Moila gona ko local municipality has 34.9%. Uzoisho correct one. e right njalo yona ke. Okay. 34.9% of the population that have access to piped water inside their dwelling. That's a small percentage of people, just 34%. Gore ke palo e kwa tlase tota moramotshiri moilwa e nang le metsi mo magaeng. Now, they then say Ba tswelela ka gore 22%, 22.4% have access to water, but tapped water in a communal tap. And then there is 11.2% who are not counted anywhere. Now, let me just say, our mandate and our mission as government of South Africa tla ke tlhalose gore leano la rona le tiro ya rona ka puso ya Aforika Borwa and as Department of Water and Sanitation, mme re lefapha la metsi le kgelolo leswe, we want every citizen, every household to have a tap on the yard. re batla gore le gae le lengwe le nne le pompo ya metsi mo jarateng. Now, you on your own can then connect from the yard into your house. Jaanong lona le ka ikgogela ona a tsena mo matlong. Now, that is the first message that we want to say to you, give to you, make ourselves clear to you on. Ke molaetsa wa rona tota o mogolo wa gompieno. However, we are going to be doing this step by step, not everything at a go, because we have a challenge all over the country. People want water, they want access to water. Le ga go le yalo re tla dira se kgato ka kgato ga re ka ke ra se gona ka nako e le nngwe ka gore kgwetlho e ya metsi mo Aforika Borwa e tsharaletse. Even here in the Northwest, people want water everywhere in the Northwest. Le mo nogae mo bokone bophirimo go sello sa metsi. And our problem is that we are behind. Leano la rona ke gore re saletse kwa morago. And therefore, we are trying to catch up. Jaanong re leka go tswala sekgala. We will catch up Re tlile go se tswala with the demand for everybody in the Northwest for water in their home. gore mongwe le mongwe a bone metsi fa gae. The second point we want to make is that it's not just water in your home or any water in your home. Clean, quality water in your home. A re tlise metsi fela re tlisa metsi a boleng bo bo amogelesegang. Now, we then have to start somewhere. Ne ra pateletsega go simolola felo gongwe. So people were talking from every village when we met here, and we also have collected information from the mayor and from the district mayor and from the province and from Makhalis saying
There's no water there. There's a problem there. There's a problem there all over Northwest. And what then have we done? We have decided that we will put water in phases. There will be a first phase, there will be second phase, there will be third phase, whatever number of phases. But all of them will be incrementally providing water. First to all of you, then we start getting to households, making sure that you get water. Re tsere tshwetso ya gore ra tlise ka dikarolwana mo karolong ya ntlha ke go a tumetsa gaufi le fa gae karolo ya bobedi ke gore a tsene mo jarateng jalo le lealo go fitlhelela mongwe le mongwe a bona metsi mo jarateng ya gago. When we came here, we did not have any money A for ne re any tla- project. a ne re tla fala ntlha ne re sena madi. So after listening to you, we realized that, and after we had listened to the mayors, that the problem is everywhere. Morago ga gore re retse mongwe le mongwe yo na lla re lemogile gore mathata a gotlhe. And then we established what we called a Northwest Water and Sanitation Steering Committee. Ra be re tlhama setlhopha se ne re se bitsa jalo. Premier Mape co-chairs it, and I also co-chair it. Tonakgolo Maape le nna tona ya metsi re badulasetulo ba setlhopha seo. Now, we simply appointed ourselves. I stood up and said, Mayor, Premier, you will be the chair, and then I appointed myself. I will be the other chair, and we will co-chair. Re baduladitulo ba ba itlhomileng. And then in that committee, steering committee, we have a MEC for local government, and then we have all the mayors of water service authorities and local mayors. Ahe. Then we have traditional leadership. Then we have business, because we all need water. Now we have been meeting on a number of occasions. Now, below us, we then established another committee, technical committee of the steering committee, chaired by DDG, Water and Sanitation, in our department, Smart. He sits there with all the, with people from Mahalis and people from water service authorities and even from business. Just technical, it's a technical committee that is starting how we will incrementally provide water, and they advise us how to incrementally provide water everywhere in the Northwest. Ke ne ka tlhama setlhopha se se eteletsweng pele ke DDG le bo municipal manager le ba bangwe go netefatsa gore metsi a goroga mo ga Kgosi Ramotshirimoile. Now, we then have a phase that has brought us here. And I'll give you the profile of the phase that has brought us here, because I said, having established that steering committee and the technical committee, we then needed to start somewhere. And we have already started. I must say, in the Northwest alone, we have 27 water and sanitation projects, and we're still adding 27 projects. We have already gone to Muratele, where there is a project to build a reservoir, and then a pipeline we want to see, and people who are working there busy, and they've now advanced. But let me come back here to talk about here. Here, we are dealing with a bulk pipeline distribution, which we're constructing currently. That's the first project. Tla ke boeleng kwano gae ke tlhalose gore jaanong kwano re dirang re simolotse ka peipi e tona e tsamaisang metsi. So that is what our report says. But we want to see it, whether there are people who are actually digging and doing that work there, and we found them. Re tswa go e bona le badiri re tswa go ba bona re ba fitlhetse ga ra tlotlelo. It will be a 15-kilometer
line. e sekgala sona seo. But there will also be a reservoir Go tla agiwa gape le Madutelo Reservoir that we are refurbishing. e re ntšhafatsang. Now that is number one. Number two, Sa bobedi, we are refurbishing a number of boreholes that have been identified for the purpose. re ntšhafatsa didiba tse di neng di ntse di le gona di onetse. And we will be equipping other boreholes that are here but have not been functional, and we are making them functional. Re tla di tlamela go netefatsa gore di a dira di re fa metsi. And then we will also be dealing with, so this stage 1 and stage 2, but the first stage is to deal with the distribution pipeline, is to deal with the refurbishment of the reservoir, which we saw there, and we want to see this work being done. And then when we get to stage 2, we'll do reservoirs. Then when we go to stage 3, we will be dealing with reticulation and stand pipes. Short distances between each other so that people don't walk long distances when they look for water. We will do that at stage 3. But we're going to be doing one stage after the other. We're not going to do one stage and then we go and rest. Then another stage and then we go and rest. We will do the stages close to one another. Re tla potlaka ka dikgato tsotlhe tsa porojeke go re fitlhelela le di-stand pipes. At the end, we will provide water to 35,000 residents with stand pipes all over the area. 35 residents. 35,000 residents. That will be covered. The project itself, that the money that we are going to spend Madi a rang go a dirisa foo. is 106 million. Magtig. 106 million. Now, we are going to look after this 106 million Re a go tlhokomela madi a gore a se ka nyelela. with both eyes, not with one eye, Ka matlho mabedi. to make sure that there's no money hlangomlenze. Gore go se ka nna le madi a nyelelang. Noma ke ehlange Pentecost, kwabafaka ama Pentecost. Go di-penti gona foo. Yonke le mali will go to the project. Madi a o tla dirisediwa project. Now, we were in the traditional court there, and one of the residents here in the traditional authority said, I will look after you, I will watch you. Ne re le kwa kgotleng mme ra lekgotla mongwe o tlhalositse gore wa go disa ka matlho Now we mabedi. agree to be washed. Re dumelelwa go tlhatlhobiwa le go tlhotlhomisiwa. We agree to be held accountable. We want you to call us from time to time to account whenever something goes wrong in the project. Re mmuso wa lona re ikarabela mo go lona ka dinako tsotlhe. Now, we are going to be around here for some time Re tla nna ntse re le teng magareng ga lona until this project gets completed. go fitlhelela projeke e re fa metsi. Now, there will be job opportunities, 17 of them. Go tla nna le ditšhono tsa ditiro di somesupa. Those people will realize those job opportunities and we all want them to be from around. A e nne bana ba fa gae. And we saw them working there. Re ba bone ke ba fa gae. And they did tell us they are very happy. Ba re ba itumetse ba re boleletse. Now, we will then do other schemes, of course, Tla tla ka maano a mangwe gape. much larger schemes, A magolwane a tologileng. because you can't rely on boreholes and smaller schemes all the time. You need bigger pipes, you need much more permanent and very reliable schemes.
A re ka which ke- we are looking at the moment. a re ka ke ra ikaega ka metsi a didiba fela go tshwanetse go nne le metsi a ikanyegang a leruri a elelang jaanong re tla lebelela maano a mang gape. Now, at the time when we get to this stage, we'll come back and report to you that we are now in a position where we are going to deal with or construct or build a long and big pipeline that will give all of you water without boreholes and so on. Ha nako e fitlha le teng re tla kopana ka tsela e gore re itsise gore re a simolola jaanong ka peipi e telele e tla re tlisetsang metsi a ikanyegang. And we want to do this because we realize we know our obligation to you, because water is your right. Ra go dira se ka lebaka la ditshepiso le maitlamo a rona mo go lona gobane metsi ke bophelo. And we are compelled to give you reliable and ongoing water without breaks, without disturbances, and without water today, no water tomorrow, and so on. Just reliable flow of water to your households. Mme re le puso ya ga Ramaphosa re pateletsega go lefa metsi a ikanyegang ka dinako tsotlhe. Now, what does this mean? It means that you are well known by government in South Africa. Selo se sa go tla ga rona fa se raya gore la itsewe ke puso ya Aforika Borwa. And you are catered for. Mme ebile la tlhokomelesega. And you will never be alone. Le tla tswelela go tsewa tsia. National government know you are here, and we will do our best to ensure you get clean water. Le presidente tota wa le itse ebile wa itse gore le tla bona metsi a phepa. Province and district, and then the local, all of us are working together. Ahe. Now, I want to do my last request. Ke kopa go dira kopo ya me ya bofelo. Now, Lobakeng, what you will do, Wena re Lobakeng se o yang go se dira together with the mayor, together with the mayors, and together with Risimat, I want these schemes of water that are going to be around here. I want us to go to each one of the heroes of our liberation struggle to make a request to name some of these schemes after their names. Wena re Lobakeng le bo mayor ba le tlabe le dira ka metsi a di project tse di tlantse tsa metsi di relwe ka bagale ba rona. We will go to the traditional leadership in the area and say, could we name this scheme from here to there after so and so and so and so that we get their blessing and we get their advice and their guidance before we do it. But we'll also go to them once that has been cleared with traditional leadership to then say, we have agreed with traditional leaders that that scheme be named after your name, so that your name doesn't die. Re tla dira se mmogo le setšhaba re eteletswe pele ke bogosi go netefatsa gore maina le karolo e tshamekilweng ke bagale ba rona mo setšhabeng ga e lebalwe. While sitting here, I had a small chat with Hoshi here, and it did confirm that indeed the whole history as it unfolded at that time about all these plus minus 50 heroes from here, traditional leadership know about it. Ke ntse ke tlotla le kgosi mme kgosi o dumetse o dumalane le puo yotlhe ntse e bua ke Rre Moseki le Rre Rantau gore ke nnete e diragetse. Part of what they were struggling for Karolo e ba e tshamekileng ne ba e lwela is good life characterized by clean water, ke botshelo roads, and so on. ke botshelo bo bo botoka ba ditsela tse di manobonobo le metsi a nwegang. So as we do this work of incrementally supplying water that meets the demand,
ha di dira tiro e ya go tsisa metsi a phepa kwa bathong, we will be saying, this is what they struggled for. re tla be re isa ditebogo kwa go bona. And those who have passed on will be saying, this is what they passed on for. Go bao ba setseng ba re tlogetse, re tla be re isa ditebogo go bona. To make sure that those who remain enjoy clean water and better life generally. Go netefatsa gore le ne le sa lwele le fela. So once more to the Luthuli detachment, Go lona bagale, we thank you very much ra leboga. for your contribution to the struggle for liberation in South Africa. Mo karolong e le tshamekileng gore le re le kgololosego. It's now my honor to thank once more all the traditional leaders that are in front of us. Ke tlotla mo go nna go leboga bogosi botlhe bo feletse kwana. To thank you, all of you who are here. Go leboga lotlhe ba le tlileng kwana. We will not disappoint you. Ha re ka ke ra le swabisa. Next weekend, Beke e tlang, on the 18th and 19th, gona foo. you are all requested to go and register. Le kopiwa go tsamaya le go ikwadisa ka moso. Which weekend? This weekend. Yeah, this weekend. I'm Yeah. saying next weekend. This weekend. This weekend. Yes. Yeah, I'm here. I'm thinking it is next weekend. I've forgotten that it is Friday today. Hey. So this is tomorrow, on Saturday. Tsamaya le go ikwadisetsa ditlhopha. And if you don't manage, you go there on Sunday. Ha o sa kgona ka moso ya ka Sontaga tswetswe. But I want to request that you don't go there alone. Ska tsamaya o le esi, Don't go there alone. e seng o le esi. If you are a man and you are married, take your wife there. Hey. Le ga o sa nyala o motse. If you are a woman, you are married, take your husband there. Motse. If you are a young man and married, take your girlfriend there. Lwena le ka wana motse. If you don't have a girlfriend, take the one that you think will be your girlfriend at some point. Hey, tsana mfela yalo le tsane. And if you are a young lady, take your boyfriend there. Le kharebe motse. And if you are a young lady and you don't have a boyfriend, just phone somebody and say, let's go there. Yes. Together with your brothers and your sisters. Please go and register one of these days. If you know you are registered, go and confirm your name there. But don't do any other thing. Register. Don't sit and say, I'm registered. So that next year, when an opportunity opens up for all of us to go and vote, I would say, go and please vote. And when you vote, go and vote for Luthuli detachment. Go and vote for water and sanitation. Go and vote for roads. Go and vote for better life. Thank you very much. Mududuetso! Mogolokwane borra! Thank you, Minister. Siyabonga Matsengwa. Okay, bagaetso ke kopela Minister a Moduduetso ke a le rapela. Yer man khomotsa ga re di feletse kwano ga le ka ke la ntira ke yalo. A itsikganye ya gore bogadi ga bo fele. Ke fo fela. Minister, thank you very much. Thank you very much, Minister, for loving our province so much. I don't know if there is any province where the minister has frequented more than this province. I thought because he's from KZN, he would somehow be biased towards KZN, but I see he's biased towards the Northwest. I will not investigate why, because it is pretty obvious that he wants us to have quality water. So please don't think beyond that. Now, Minister, thank you very much. On behalf of the people of Ngakamudere Mulema, we are really humbled by your exemplary leadership. Rale bogabaga itsone ke tša school fees fela gore le nna go bona le gore ne ke le teng.
go bona le ka gore ba nkintshitse mo thulaganyong fa yaanong ne ke re le nna ke make present ke nako ya puo e seng ka rona kwano ke nako ya gore baagi ba bue a kere mme baagi ga ba bua ga ba lotologe a itse ga o lotologa o latlha le dintlha ga re utlwe gore tota o ne o reng re bolelele jaana ke Khumalo Molefe ke tswa mo Mahikeng mo ward 13 kganyaka ke 1 2 o bo fologa a kere se buelle batho botlhe buella kgang ya gago a kere jaanong ga o bua ka selo se ga o goelele ke sona se se goelelang se diretswe jalo ministera o reeditse bommeyara ba reeditse bogosi bo teng kwano bo DDG ba teng le bo CEO ba go tsaya dintlha gore ba tle ba thuse ministera go araba le ipaakantse ba gaetso mo go mo ka nna ema fela wa re ministera ra leboga fela kgotsa wa ema wa re ke lame leo ntse go sa tshwenye kgotsa wa ema wa re nna ke a go vouta ka moso ke a go ikwadisa ahe ke na le segakolodi fa se se botlhale metsi a tsile re di woti di le 4 ga re ka ke ra bua rotlha ke ministera ke motho a Dinokana le a re sa bua ka tseno ga a tla gape ra bua ba gaetso a re ra go bereka yane di woti di 4 ke di buetle mma di 4 a ke rate mokgwa wa go fola line ke mangwa go isa mike I've seen in a lot of Izimbizos, the directors would say, come here, and the next thing you wake up, the whole event is disrupted. It has lost dignity. So I'd rather you raise your hand. The young man who runs with the mic will come back to you. There is the young man. Fit and proper. Fit and proper. Here is the mic. Uka young man. Uka young man. Yes. Yeah, no, I'm going to start. Let's do it this way, ne? Arretsaneng. Ke a go simolla fa. Ha le ka ke la bua lotlhe, ne? Ke a go tsaya matsogo a le mane. Buisanang solang ka gore ke bo mang. Ke be ke tlafa. Ke be ke tsaya matsogo a le mararo. Ke be ke tsaya a le mararo fa. Yaanong fa le lona la bona a kere gore ke tshwantse ke tseya le matlhano ke be ke tseya le matlhano re be re feditse kgetse ya puo ga e tlale mohurutse o rile jalo o mpontsheng ka matsogo ga se o le gona ga go molato ke le letsogo kwa le lon le kae mme ke o fao o mong ke o wa mo feta fa ke la boraro mme ke o le ke re ke o le kwa bone go bo go lekane a re bane ka tatelano Dumela magolo ke o buseng tiro bua mo ke tswa mo Dinokana mo Ward 9 nana ke batla go itse gore ge ke utlwe ministera a re utlwe gore re tsenyediwa metsi mo motseng go fitla ko dijarateng so ga le mo jarateng tshwanetse re tla tswa lano la go a tsenya kwa ntlong yana ke tsa mo kgang ya go tsenya metsi kwa ntlong ga ke tsenya metsi kwa ntlong a ne a re o raya gore a ke re a go direlwa serisi na kapa ke ikepele serisi ele a ka ya mo jarateng tse re dirang gone ano ke a leboga okay le utlwile ke re ba gaetso a le batla ke toloke okay o latelang Minister, we heard you saying that you are going to go up to the standpipe in front of the yard. Does it mean you are going to do drainage systems and all that for us as well, or we do it for ourselves? Next question. Mike, okay, Kwenara. Bagayeso dumelang. Ke Joseph Tlalanko, Ward 11. Ke ne ke kopa ministera ha ka lebisa thata
metsi ana thata ko 11 ka gore re sokodisa Rre Malatsi nako le nako yaanong ke kopa a thuse Rre Malatsi re ska ra metsi. I request the minister to pay attention and focus much of the water intervention into Ward 11. Mua le bubua la gagwe mos. Ya no tle le nguna le ngongorega ka rona kwa lona e tlatla. Au. Se diring jalo. Dumelang bagolo. Le didimale. Ke lebogile thata ministera. Thank you, Ke minister. lebogile thata. Thank you O very much. dirile sentle go tlisa metsi mo motseng ona. Thank Re sa bolo go tsholetsa loto. Thank you O very buang ona ke tshepiso sediro ka go hot 12. Jaanong ministera ja go utlwe go ba leitlo. Leitlo fela gore madi a ska manyella. A mantsi thata madi a thata. So re ntse fela ana le rona. Ra tlhoka ka kwa metsi minister. Re lebogile. Thank you, Minister, for the water. We appreciate the fact that you are going to take care of that money. That money is a lot, he says. Mune, take it table, Minister. So far, they are saying thank you very much. Yo ye memfao yo ke mme di fedile mosimane go tswa mo 10. Ke emela fela fana go tla go kore go leboga. Minister, I stand here to say thank you. Ke leboga ministera, ke leboga majoro wa rona, ke leboga bogosi ja rona ka gore gompieko jana re na le ministera wa rona kgetho la bobedi. Re ne re na le ene ko ikageleng mme a lofetsa dilo tsotso. Go na le ditshupo tse di diragalang tsa dilo tse re di buileng. Ke a go leboga mmemilwa. Ke leboga bogosi jotlhe jo nne re na le jone ko ikageleng ka gore nna ke le mme mosimane ke ne ke pointile mmemilwa ka monwana ke re tshotlego ye kana e re e diragalang mo lehurusi ke ka ga wena mmemilwa mme ga o ka ema ka dinao wa re support-a di masepala le puso ya rona ya re ga di fitlha mo Dinokana o bo le teng o di atlaretse ka diatla mme o dirile jalo mmemilwa ke a go leboga. Ke leboga meyara wa rona o na le ntsebe ntlha go utlwa lebitso la gago o ne ga jeno wa re o mmemetsi a tsile nna irile sello sa ka mo Dinokana ko holong ya Ramoilwa ke ne ka ipitsa mmametsi ka gore ne re ga ke ema fela be ke bua ka metsi. Ke leboga mokhanselara wa rona wa Ward 10 Richard Mogorosi. Ke go leboga thata ngwanaka. O re diretse go bonala ka gore e ne re ga re go roma bo salale. O sa tsa kile a tsamaya ka rona re ya go lla kwa bo Mafikeng re na le ene re mo patile mme ga jana ga isa lape ngwana wa ra Mogorosi ke mo leboga go menaganye le lekgotla lotlhe le ne la utlwa dilo tsa rona Ra leboga mma. Minister, they are saying thank you very much to you, particularly to the ward councillor. He seems to be very grounded. Where's that councillor? Mogorosi, Emma Minister Ragobonema. Yes. Yes. Uskun. Uskunu mu councillor Raorato Akibatu. Mayor, they are saying thank you very much to you. Barbara Pela Rufetse Tem. Thank you very much. Utla Fetsa Teme Kaitsediaka, Hubonol. Akiri le fele o wabo felo kyo. Thank you, ma. So far, gidi tebo hofel. Lidi tapel. Madume bagolo. Ke rata go tsa sebaka se go leboga bogosi jwa rona jwa mo Dinokana. Okay, ema pele ma. Are ne mo kopanong e le nngwe. Thank you, ma. Madume bagolo leina la ka ke Motshidisi Seleka. Atumetsa jana go le. Leina la ka ke Motshidisi Seleka. Ke bereka ka fo tlase ga team ya ga Premier ke mo task team ya ga Rema Ape. Jaanong ke ne ke re ke itumela gore ka letsatsi le ministera a batlile mo Dinokana jaaka a tshepisitse gore o tla
mo Dinokana go utlwa ka sello sa rona jaaka re lla ka metsi. Mme nna ke le ko Velveda ga ke sa bereke fela Dinokana re bereka diwoti tsotlhe tsa Ramotsheri. Re ikuela mo go ministera gore ministera re kopa o thuse. Re mo task teaming ga rena di resources ga re khone go move. Le ga go te baagi bana le sello ko voting e itseng ga re khone go ya ko ga rena di transporto ga re fiwe le anything ga kgwedi fela but re beilwe mo jaaka task team gore re travel what tse 19 ko ntleng ga thuso ya province. So se nkutlwisa botlhoko mo eleng gore ke le mo task teaming ke le mme a le nosi. Bo mme ba bangwe ba sile ka ntlha go tshosediwa gore ga re bua ka kgang ya metsi ministera wa tshosediwa gore ga o batla bophelo ba gago bo nna safe o se wa ba bua ka kgang ya metsi go na le bo untouchable. So se nkutlwisa botlhoko because nna ke setse ke tswa khoto ke isitswe khoto ka ntlha gore ba gaetshong a go kgaoleng di legal connection baagi botlhe ba khone go fitlhella metsi mare selo seo ga se diragale. Selo so ga se diragale re kupile several time mo di memong tsotlhe tse ministera o di amogetseng ko mo Velvedaga le ko I mean memo o amogetseng ko Zirasti. Re ikopetse gore go nne le di security mo di reservoir. Re ikopetse gore di pump operators di tsewetsia ba bereke di security di neteng batho ba lese go utswa metsi. Diesel management re buile ka yone minister ga gona sepe seo. Ga ke bua jana ko Velvedaga ke pelo aka e botlhoko ka re nka swa. Kore ga gona di engine tsotlhe tse di mo N4 re rometse report ga diesel ke bothata ga go tla mo Velvedaga gone mo unit 1 and 2 ke sello le khurano a meno because re khona go fetsa kgwedi yotlhe re sena metsi ka di toilet tsa mo matlong. Diesel ga e managewe ga go berekiwe go dirisiwa bo dipafela le bogagapa mo officing ele anga ka modiri molema. So re ne re ikuela mo go ena ministera gore re ne re ikuela mo go ena ministera gore re kopa o re thuse wa appointile national task team ka di 20 tsa January. I was part of the PSC committee mo projecting ya Dinokana. How garela ke? Ke a garela. Ke utlwa botlhoko ka gore task team is ga ise be recognize-iwe ke office e tona ya mayor wa Ramotsheri Moilwa. Ra kubiwa re lusiwa le baagi. Whereas re beilwe for gore re lebelle gore a di project di tsamaisiwa sentle a baagi ba hirwa sentle a tsamaiso e dirwa sentle mare ga gona sepe sa dilo tso se se dirwang. So ke utlwa botlhoko gore e be le gore premier o re appointile o re beile mo minister o re appointile o re beile mo ga re ke re thuso le ga re la re ra lwantshiwa ga re thusiso ke utlwa botlhoko ka gore mayor wa rona ke mme ke tsa gore mme o tshwantse a empower bo mme ba bangwe mare ga nkoba ke sa amogele ke sa bereki ke le mo task teaming since last year go utlwisa botlhoko. Thank you. Ke utlwa botlhoko thata o se ka ntswala re mo lefe re kopa thuso. Okay, ra leboga mma. Ke gana kganya gore o ka re o ka swa ke yona fela kganye ke sa dumalane le yona. Le fa re khumalo le tla re itshwarela because minister go tlogafa ga re ne re mmona jaanong ga le re itsa go bua ba gaetsong go utlwisa botlhoko. Jaanong nna ke boele ko morago minister ke sa mo fa sello sa rona gore baagi ja ka batletse ba ga ke kopa go bua ke fetse. Sa ntha ke kopa gore ministera re kopa go mmona as national task team le provincial task team le lona re khumalo le all the stakeholders gore re tsengwe tirisong because ga ke tsena fa ga ke se ke utlwe introduction go te re lebogela le gore task team e appointilweng ke premier national task team e appointilweng ke minister Rafale ra e leboga go tsaya matsapa rona ga re lebogiwe go lebogiwa batho ba e leng gore bone ga ba bereke rona ga re bone so re kopa selo so se siamisiwe re utlwa botlhoko re khumalo. Ke a leboga. Thank you very much. Re feditse ka fa kere. Now, when there were protest actions, Minister, the Premier established a task team. So she is in that task team. Yes, it's they volunteered to take part in that team. But now if you listen to the complaint, they are saying for them to perform their responsibilities, they omitted to raise the issue of their welfare as well.
She's also complaining that pump operators are not taken care of. One of the problems that we have, which I must concede to, is the issue of security around our infrastructure, because there's a lot of vandalism and diesel management. Those are the issues that she was raising. But above all, she is indicating that they, as a task team, would like to be given a hearing. Thank you very much. Re tlogile ka fa batho ba modimo re fa ke bona letsogo la garre la garre fa le la garre mme jaanong ka gore ke borre fela ke tla tsaya le bomme ba bedi ka gore ke bomme ka bokhutshwane go se nne le ope o gaisana le mme le rekoto wa gagwe. Ke a leboga. Dintlha tsa ka re khumalo di tla nna tharo fela nke ke se ka di Nna ke re molefa ke itse gore batsadi ba ka ntse ba isa kae so sa khumalo ke molefe re molefe khumalo. Thank you. Dintlha tsa me di a go nna tharo fela. Ntlha ya ntla re khumalo re molefe ahe ke tshwengwa ke goreng maloba ke ne ke itirela study sa ka ke le one. Velvet duct is not extended, it is still the same. During the era of Buputatswana, there was a pipe in Isa Mexico Velvet duct. Who blocked that pipe so that people at Velvet duct must suffer? Because always the people at the Velvet duct location, there was water always. And those people, they are using toilet inside the house. And a Velvet duct is not extended. The only extension I see is RDP houses at Velvet duct. There was someone who put a cement there at that pipe. So through your intervention, Minister, can you send your technical team? Let me pause. Through your technical team, Minister, I think if they can go and check what is wrong with that pipe, which take water to Velvet duct, is point number one. Point number two, I'm requesting, Minister, maybe you can send people to assist our Khosi here for the application of what we call a water license. Because we have seen with your naked eye, where the water and eye, so that Khosi can have a water license. Number three, I'm putting it also to you, Honorable Mr. Molefe. We've got another eye at Otto Swap. My concern is through this, what we call a demarcation board. Otto Swap is being taken to Mafike, and Otto Swap belongs to Ramosere. We've got another eye where the water comes at Otto Swap. But that eye is being taken under Mafike municipality through issues of demarcation. So we are very worried about that because it is not benefiting Bahuruti. Thank you. Thank you very much. Haitolokwe. Remolefe ke a go dumedisa ke Bulan Shibane. Ke na le dikopo di le pedi fela tseo ke tlileng go di fafa. Ya ntlha ke go leboga ministera ka intervention e gona mo tshotlego ya rena le yona. Kopo ya ntlha ke gore re kopa tirisano mmogo thata mo baaging ba rona ba le horutse di hote tsotlhe tsena gore project ena e kgone atlege e kgone fela. Sa bobedi ke kopa ministera gore palo e ntsi ya batho ba re le kana ha re bereke ya no palonyana e leng gore ke ya ba bereki e tla ba tluang ko kontrakeng inyane ke kopa gore yo ke diwe bogolo re bontsinyana bo kgone gore bo bereke ke kopa bela tsepedi ke tsegena le tsone ya ka chairperson ya PSC. No, thank you very much, Minister. We thank you very much. But the second thing that we are committing ourselves to as the Baurutsi Kihore will make sure that this project is not interrupted, it is protected. That's the first commitment. However, the last request is that
17 work opportunities for a 106 million project is not sufficient. We plead with you to engage your team and see if you can double that number. Ke go tolokile sentle. Thank you, Mchunu. O ka reki o. Fa refa. Ke a dumedisa bagolo ba ka. Nya le tlotse refa. Oh. Wena o tlo tla morago ga rre fa. Reta. Na rre pele. Na rre pele. Na rre mma. Ahe. Ke a le leboga bagaetso ba eteledipele le kgosi ya rona fo pele ga rona. Ga ke itse gore le buang ka fa ka le setse le buile. Bagaetso di dintsi dilo tse motho ka di buang jaanong ga nne gore tota re mo go thusaneng ka mokgwa re tlo go thusana re tlo go retsa ka teng ne re ka utlwana re ska felelana pelo ka se motho se buang ka gore se ke se tshotseng ga gona motho o se tshotseng fa Tsena mo go sona. jaanong ne ke kopa mo go ministera ke batla go itse ministera o tlile ka metsi selo sa ntlha go buiwa ka reservoir rona mo Dinokana ga re itse gore e ya go bewa fo kae ke utlwa ministera a bua ka go ntšhafatsa direservoir tse di teng direservoir tse di mo Dinokana tse ga di lekane Dinokana ka ntlheng ya gore di fofatshe direservoir tse tsotlhe tse ga di fitlhise metsi ko bathong ba tlhokang teng and then Dinokana e na le di-pipe di dintsi di-pipe di-line tsa metsi tse di mo Dinokana di tharo tse ke di itseng ya ntlha ke e fitlhetsweng ya Bophuthatswana e nang le di-stand pipe di-stand pipe tseo e ne ya ra ka 1996 ga nna gore go tlile go nna di-stand pipe mo Dinokana boemong ja di-stand pipe tseo tsa Dinokana ga go seke go nne di-stand pipe go tlile motho o nna a itse botoka ga ke itse ke mang mo bathong ba ba bereka metsi a tlisa di-jojo mo Dinokaneng boemong ja di-stand pipe so re berekile ka di-stand pipe tseo sebaka se se kalo ka di-reservoir tseo di-stand pipe di a kgala metsi tse ne di le teng ga re lela ka metsi go tsenngwa di-pipe tse di tsenngwang tseo ga di seke di nne le metsi tsa bobedi mo go tse di fitlhelwang di le teng ga di seke di nne le metsi re lile ka tsone gape di-pipe tsa metsi di go ntse jalo ga tsengwa di-pipe tse dingwe go sena metsi mo di-pipeng tse di tsentsweng ga re botsa gore nna di-pipe tse le di tsenyang tsena tse di tsenyang tse dingwe why le sa tsenye metsi mo di-pipeng tse di teng gore re tle metsi re hanwe le gelela metsi ka dilori la go a tshela ko dijojong selo seo ke selo sengwe se se sa re kgotsofatseng sa bofelo ga se sa bofelo re na le di-pipe mo Dinokana ke utlwa ministera a bua ka gore go tsenngwa pipeline ke eng sa re ga go tlatse boemong ja go tsena pipeline go tsenngwa metsi mo di-pipeng tse re nang le tsone go fokotsa tlhaelo ya tšhelete e teng gore ga metsi a ka tsena mo di-pipeng tse re nang le tsone go tle go bona le ko a tlhaelang teng metsi ga re tla bona ke gone go tla epiwang ko metsi a tlhaelang teng ene reservoir ne re kopa go itse gore ya go nna ka re di-reservoir tse di fa ga di fitlhise metsi ko bathong ba bantsi so a re lebelele re bolelele gore reservoir ya go nna fo kae rona mo Dinokana re tlhoka go dimo ga thaba ne ke tlhoka ke a leboga First, Minister, in our historical knowledge, Dinokana has sufficient water infrastructure. 2, there are projects that were initiated here in Dinokana that were not completed. We suspect wastage. Please look at that. Number 2, we heard you talking about the refurbishment of the reservoir. We want to know where is that reservoir going to be, because there are reservoirs in Dinokana. We don't get water because they are low-lying. We are looking for a high-lying kind of an infrastructure. Botoloki ba ka bo fella fo. Thank you. Nya bua o le fatshe mara bona. Ra bona. Ke ne ke botsa gore rona ke a ikakaretsa le nna gore rona ba ne ra tsenya di-illegal connections ga go te go tlo go tsenngwa metsi mo dijarateng a di a go kgaolwa na ore ra go tswelela ka tsona A mere ke di illegal connections. ke illegal
bale a ke re di bitswa yalo and then sa bobedi ke batla go bua Didimalane ke botsa gore a ke utlwa mme sentle Didimalane. ba di bitsa yalo jaanong ne re sena metsi ga gona ya ka nne re ka dira sa bobedi a ra go tseletswa dimetara sa boraro sa boraro ke kopa gore ga metsi ke itumeletse re a bua ka clean water ke itumeletse lefoko pala leo because gona no re nwa metsi ka gore re tlhoka metsi gore re a nwa a ntse yalo gore ga o bulela yana a ke re nako ngwe a nyelela ga o itse gore a ile kae fela ga mo a bulela a na le dilo dithathanyana tse dintshonyana o itse gore ke eng tsone dilo tseo Thank you. le ditlhaganyana gore metsi a re a nwa a leswe Thank you. ke kalanyana o buang. Thank you, Minister. Thank you very much for this project. We have been drinking very dirty and unhealthy water. We appreciate this project. However, we want to find out, as we confess that some of us had installed illegal connections, we want to know whether you are going to remove these illegal connections and install the legal ones. The last one. Kibona rekyole ka hutsi ya letsatsi me rekyole ki jamane ki amona fale re be re khutla ya no ka gore wena o mme ke tla go tsenya ka festere ba sa bone wena o motja morago o tla ke a go bona so mane rra so mane mafuko a khutla mantle otle o tla rra ga ke a go bona wow, mana we. Okay, a re ferre ke wa o mana ne go sa rate gore go nne le komang e khotjwa ile maotumane e khotjwa ile maotumane mare mo go mo ira ka bong I'm in front of you but why ignore handilefa a re kontleng re go tlhalose handilefa o ile ba mo go se atla go nna mara Okay, now we are under pressure for time, ne? We must be very sensitive. We are under pressure for time. I know I've been very considerate. Minister Rautsantsatsamai. In that order, 1 minute, we go straight to the point, that's it. No political overviews. Yeah. Are. Taka o reboge program propeller. Ke leboge botsadi botlhe bo maemong. Ke makgarametsa ko 11. Minister. Nsaletso go mokgetsi. Bothata bo ileng gore rona re le baagi ba Dinokana ka kakaretso re na le bone. O tlile kwano o tlo gore kgobokanya go tla go reetsa dilelo. Ga re batle go didimadiwa ka go tsenyediwa metsi ebe a sa nne le pressure. Ke go pong kutlwe sentle ntate mo lefe khumalo. Ga re batle go tsenyediwa metsi a se nang pressure. We don't want water without pressure. Re tla be re tsenyediwa dipeipinya tse di kananyana. Ga o re o bulela metsi a ferla go tlunye ba pilelengwe go go ena ga go roge. Ke kopa o tseye matsapa le lekoko la go lotlhe lo dira le lone go netefatsa gore o rokeletsa size ya di-pipe gore bontsi re nna mo dithabeng motho o tla beng a le ko thabeng kwa Ramolifi kgotsa le mo thabeng ko ga Marola go godimo kwa metsi ga a tshwanetse gore a tlhatlhogele ko godimo ga ana pressure eo ke ne ke re mo dilong tsotlhe tse le nitlong go di installa netefatsang gore le tsenya di-pressure pompo gore metsi re kgone go a fitlhelela ka tolamo ke feditse a rurilopa matsogo irile ministera ga bua a ba re tsenya pompo tse tharo ra go bereka ka tse pedi e ke spare jaanong le lopa matsogo ka re kanyeo ministera ga e bua le gale o tla e boeletsa di pedi ga di utlwele gongwe tswelelang kgonne tswelelang kgonne ke a le dumedisa badulasetulo o buang o ke Malema kwa Lefurutshi kwa Dinokana
e seng ko le go naganeng ke malema mo Dinokana. A gorogile rra. Ke rata gore ke re ke tlhagafale mo motsaneng jole o ke itse gore ke ka re o nyatsegileng o bidiwa gote gate ke ko Maramage. I come from the village called Maramag. Motsana ole motsamaisa tiro o na le diborgati di le 3 With 3 boreholes. mme motsana ole o na le engine e nngwe fela. With 1 engine. Engine e sa kgone morafi o leng fale. Which can cope. Motsamaisa tiro re kopa gore se se tsileng ka letsatsi le a se ko se goroge ko motsaneng o nyatsegileng ole. Please consider our small village as Gonne well. motsana ole o nyatsegile mme ke wa ga Kgosi Moilwa. Ahe. Ga go ko ba ka buswang teng ga e se ko ga Kgosi Moilwa. Yaanong ne ke kopa gore mongwame a go nne jalo a le bone ba fitlhelele se se fitlhelwang ke batho. A utlwetse mongame. Kort en bondig, straight to the point. Next one. Wa gampe a ditupana fa. Fa. Ha o fa toko wa gago a buile o buile le wena. E tswella rra. Ke a leboga re Molefe ke Josh Molefe o buang mo. Thank you Mchunu. Ko Ward 10 ke a leboga minister gore a ba le teng gompieno le mayor a rona le ga hlola tla batho e kare ga nko ba mmona ke batla fela ntho e khutshwanyane gore no ya ka ile gore no re tle go tsenyediwa metsi a ba tsewa a bewa mo gare ga jarata a gago. Okay, wena o tla ikgogela o tsenya go kutlwe minister a re alo mongwe o buditse potso ye gore no a batla ba gogela metsi fo gare. Yaanong ke kopa go botsa gore ka gore no metsi a gogilwe a tsene a re tlo go nna le batho ba ileng gore ba tle go tla morago yaanong minister a sa itle ba epa mo gare ga di gate tsa rona ba re tsenyetsa di metara because go kile go diragala jalo pele re be re bona di metara be re di kutumolla. Se sengwe gape ga project e simolla ga e simolla ena le bofelelo because re tlo go nna re mo godimo ga let's say maybe mo councilora re sa itse gore project e fela leng ra tshwenya rona mo Dinokana ke a itse yaanong re batla go itse gore project e simolla leng okay e simolotse e fela leng. We want to know when is the project ending? What is the project's lifespan? No, the next one. We're going there, yes. Re Molefe. Ne ke sa go nota wa inota. Me re Molefe kgale ke tsholeditse. Ke go bone. Kgale ke tsholeditse. Ke go bone mme a ke a go nota. Ke tlo go tlhomogela pelo se dire ka dikgoka. Ke tlo go ile ka nna modula stulo bogologolo. Dumelang bagolo. Ke kopa gore by virtue ya gore minister o tlile mo Ramosere ke kopa gore of those 4 wards e leng gore I'm coming from e express gore challenge ya bone king at the moment. You are in the 4 wards. I'm not. You are from which ward? 18 Velvedacht. Okay. By virtue ya gore minister claim what mo Ramosere Moilwa can I also join forces the other 4 wards mentioned. Yeah. We're dealing with the 4 wards, but we will allow you an opportunity to raise your issue briefly. At the moment, on site, go Velvedacht, there are 15 boreholes. Of these 15 boreholes, it's only 5 of them which are functional. The rest are out of service. That is why currently our long-standing challenge is a dismal failure to refill the reservoir. Surprise to me, Minister Ota twice more here. And our matter hasn't been raised, hasn't been addressed. That is why I saw it wise of me to come on board. Minister, we have a pre-existing challenge. Go what Mr. Molefe wa itse ka yone.
Hakura Yagere currently, supply is so pathetic. On the ground, if 15 boreholes, of those 15, is only 5 of them which are operational. The difference is out of service. Thank you. So, please, on behalf of Unit 1 and 2, come next week Monday. Can all those breakdowns be addressed so that the reservoir, we don't have a problem in the reservoir, we can share media around. But the rate, the pace at which reservoir is being refilled is out of order. We had a contract on site. The contract has left. Currently, there is no difference in terms of supply, which is known to your office, Mr. Kumalo. So, Kekupa Minister, please come on board. Sometime at least next week, the remaining 8 out of 6 boreholes are the address. The rate at which reservoir is out of order. Our reservoir is 2 rooms. Currently, we Beta pele ke le bogela re ompile sebaka sena. Beta pele ke le bogela re ompile sebaka sena. O bua ngwana ke honorable Nkgopotse Lethoko. Ke kopa MEC, ke kopa gore minister gona le di engine tse di borile metsi ko borwa. Ke kopa gore jaaka ka se go phela o tsamayana, metsi a gone go pompa. Ga metsi a se gone go pompa njana, jaaka contract e tlile yana e metsi yana. Ke ne ke kopela mo go wena gore at least go ga batla di solar tse di ang go booster di engine tsele gore re kgona gore ga motlakase o ile re kgona gore kry metsi. Okay. Number 2, ke le mo ga Dinokana ke le go 10 yana, ke kopa gore jaaka contract e tlile yana mo Dinokana re ungwelwe ke development. Point number 1, ke kopa gore jaaka ntse re le go ditlhong kwana ditlholele ga ya go lone le ga le utlwisa botlhoko thata gore tsela e yang go ditlhong kwana go feta di ministera go feta di MEC mare tsela teng e pegile tsele ke kopa gore e rue pavement ke ikopela ke le moagi. Number 2, nothing ema pele ya ntla o rile keng di engine gore di tsengwe di solar. We must consider alternative energy. Number 2, ke kopa tsela e yang go ditlhong. we must improve the road because it's dilapidated, the road that goes to the eye. Number 3, se ke se kopang ke kopa gore jaaka go fa le plek ya tlhago ke phaka bana ba ka gona gore ga go le di holidays yana ba ra go le di sana ba ka tlhoka gore ba dire le di mizwinki ke fale go develop go fale. We must consider development of a park around the eye. Reole one kirile ke German wa mon. German. Ke buiswa ke meswa o rwele. German morning. Ha ise German o tla intshwarela. Me o ka re ke ena. Ha le ka ke la bua lotlhe. Okay, German. Okay. Nuelamba Huruti, ke Tato from Hot 9. Okay, are mo retseng. Tswela ra. Ikatleng ka ko. Okay, tswela nkgon. Tswela. Ke Tato from Hot 9. Potsaka e bonolo. Gona le baithaopi ba ne ba ithaopile mo water and sanitation. There are volunteers who volunteered in water and sanitation. Ga di tirelo ditla mo teng mo water and sanitation. Why ba tludiwa? When developments come, why are they overlooked? Ba sa bone ka sepe nna ka re ga ba ise ba tseye matsapa ape. Mme ga kgomo e gamiwa ba timiwa mashi. Sa bobedi. Motako ga ntetsa. Minister go ready it. Ke a leboga. Ha o re mothaka o rana. Sware. Ga tsemo go nna mafoko a go ba pileng le. Okay. Potso ka nne le ona yo morena. Gore ke eng ga batho ba ba ithaopile mo metsing ga ditirelo ditla be ba tludiwa. No. German. Busa Mike wa ka ne ke notile wena se moagisane wa gago. Se direng jalo. Mone. Ke a leboga. Re fudugela kako.
Okay, tla re bone matsogo ka fa. Okay, are bone matsogo. Letsogo la mme ke le ra rre wa di-stripe. Le la mme ke o le kwa. Ke ona fela kere. Are go ka mic. Yes. There. Yes. Make your. I must indicate, I have a difficult job. I am managing the minister's time, who's got an appointment with the president. So not everyone can speak. It's not possible. Haika ke a nna bokhutlo ba lefatshe gore ga wa bua. Tswella mma. Dumelang bagolo. O buang ona ke Vivian Sagetso ko Gopane mo Ward 9. Ko Gopane ko metsi bagolo. Le ka ga ke bua jana ku utlwa No, motlogela a tle kwano, tla kwano. Okay. Kile ka nna modulasetulo se tshwenyegeng ba gaetsho. A gona mathata go lofa. A re tswelleng ma, a re tswelleng. Lona ba bang di dimala ke rarabolotse bothata ba ka le role. Re buile re feditse le seo. Tswella. Ke ne ke re dumelang bagolo. O buang ona ke Vivian Sagetso ko Gopane mo Ward 9. Jaanong metsi a tlile. Jaanong ruka rona ko Gopane mo Ward 9 re sa badiwe gore ka gore re wela mo Ward 9 ga rena metsi. Le ja ka ga ke eme jana ke bua jana. Di engine di tharo ko Gopane. Di stakile tsotlhe. Re na le kgwedi tse tharo. Re bereka ka go iphandela ka go batla metsi. Di sa dire sepe. Re ntse re Magalies Water ntse re tshella metsi mo tankeng. Lo ane le no jana ja ka re bua ga ena sepe. Ga batle. Ke ra gore ga rena metsi ke bothata fela jo bo serious ko Gopane ba getso. A jaanong ke batla go itse gore a contract ke ena ja ka ile mo Ward 9 ka gore mo di woteng tse nna ke wela mo woteng ya bo 4. A go Gopane na a itlo go fitlha. Ke fella fo. A o nna ko Gopane mma. Ke nna ko Gopane. E nne ke le ko yona be ke fetileng. Ye ne le ko yona be ke fetileng. Ke go tlile mafa. Nna ke mo Ward 9 ga ke mo wena no le ko Ward 6. Okay, ma ke ne le berekela Ward 6 is in Ward 9. Okay, tla ko. Thank you ma farre. Thank you ma. Thank you ma. Dumelang lotlhe ba furuti. O buang o ke James Rapoto from Maramaga, Ward 9. Tla go teng ya ga re Motlogelwa, councilor Motlogelwa. Ba go re na le seemo se se masisi ko Maramaga. Nta do se tsa fa itse go tlhalosa fale ke motho o motona o lebetse se ke ne ke batle ke fitise sa se lebetseng. Boholu tsa rona di tharo ya ka ile re molefe. Boholu tse di le tharo go bereka engine e 1. Ha e stakile re bolwa ke lenyora. E wile ka Mantaga mo steneng. E wile ka Mantaga mo steneng al minister. So re na le beke re sna metsi ko ga rona. Engine ya rona e wile mo steneng. Ha re founela go ngaka modiri molema. Di feleletsa di re isa go gore minister ga bua mafoko a gore madiana it's 106 million. Ga re bolelwa gore 30% jaanong o tla intshwarela. Ne ke re lebele kganya empowerment gore a santla batho ba grade 9 a bao ka gore go tseba batho ba ba tswang ko ba tsenya ditsala tsa bone mo ga rona mona ha re questiona re khona gore re founelwe personally gore mona tiro I will be forced to arrest you ka gore o tlhakatlhakanya project ya ANC. Thank you very much. Ya no re batla go itse gore a project ena a ke a naga ya Afrika Borwa a kampo ke a ANC na le rona re khone go itse gore ga ke a go bua le Musima Imani go DA or ke a go bua le Manko. Thank you very much. Ke ra gore ke foka. Thank you very much. Ya no, oh.
This one I want to deal with it myself, not the minister. We have never mentioned the ANC here. We have never spoken about the D. Thank you. Ke Dinokana. Okay, okay. Rabueletsa gore wa ro lemaing. Re lema matekwane. Matekwane ke one of the 14 priority sectors in the country. Yes. So, Mr. Renale challenge e re kopang gore thusa ka yone re le balemi mo province. Re na le bothata about the water rights. Go apply the water rights has been a challenge. So re kopa re le re thusa ka the water rights, and we are also aware that as black people here, it's a challenge for us to access water rights. For your presentation. Minister. Arretse. Minister, ne ke re go na le di-intervention ya ka e ya national. Di-intervention tsa ngaka Modirumlema le Ramsere Moilwa di batla di lebellwe gore tseo di nna teng e be di sa fele go sena o poitseng gore go bofelong tota ke mangontshang reporto go tsena mo councilor o ka mo se go tsena mo councilor o no report. Now ke itumela gore bogotsi bo bo le teng gompieno go irwa intervention ya national, and ke itumela intervention ena because ga te ke tsirega tsamaiso ya metsi ene batho ba bangwe ba dirisa dipolotiki go tla go fitlhella metsi fa rona ba re tshwereng ke lenyora ga re phua ga re na le ga ile metsi dipompo tse go teng di thibane yanonyana o di bona di tswa metsi ka nakonyana fele rileng ga ntele di a thiba mo puaneng mole go na le ga tekeng so se se dumang se timile ka ke bua yana ga ta ga sena diesel ya re itse ko e kry-ang teng ke a leboga ntate. Thank you very much. Rewa overall e blue overall. Wena ra go boela kwa go wena re mo overallong e blue. Dumelang bagolo. Ke re mokgosi o buang go a tla mo wet 9 go gara koko ke lla ka ya ka mme wa go gopane ka ya ka ntsa bua go gara koko go morago e ka re mo morafeng wa ga Moilwa go gore go morago a gona sepe se re se fitlhellang la re tshwantse re kopane le ba go pele ka mokhanselara le mokhanselara go nna bokete sengwe le sengwe re se utlwalla go re se bona mo bathong ne ke re mokhanselara a rona le ena kwa a ikutlwa le ena a bona mokhanselara o mo a imisiwa fale le ena a bona gore re kgone go mo fa matla a re direle. Ke le mokuela ba gaetso o na le voice monate o kare ka mawiki tswela ra you are the last one. Ke a le dumedisa bagolo baagi ba Dinokana ba a batlisise bogodu bo bo diriwang mo dilong tse di diragalang tse tsa di-engine ga go that I committed to resolve. Mo fe Mike tla kwano right. Viva Dinokana, viva! Viva Dinokana, viva! And that is what is being said, General. Now, execute, we complete, we then come to you. We will go to Ward 9, we will early next year. When we come to Ward 9, we will cover the whole issue of just the supply of water in whatever way. We may also say short term in Ward 9, and then we go to another stage, but it will be covered. Now, let me proceed to water right to your home, all right? And then they pump water to your home, or the fence, whatever. But when you then are responsible, so what we'll do as they do to you. Nah, Mazlapaya, there is water there. So on corruption. Now, all of us who work in water, not only on this project, but on all projects of water and sanitation throughout the country, we are anti-corruption. Physical, but you go. That big project is by Ikian in Limpopo. The SIU giving us a report of how to give you. Is that anyone in water who embarrassed? So we don't want to
to start that. But if you ga go na le fa le belaelang bogodu teng mo bo badiri ba rona ba metsi re itsiseng re tlile go tsaya dikgato. in short, won't allow corruption. And then let me go to the task team. I think I led by this young man who was here, who have brought in the memorandum. First to say, when you do all these things, the people, but there are no roads here, there's like anybody else, it is fair for you to fit, but you can't say, I did one, there are 25. And then the pattern is going to be 25 per ward. All right? 25 people per ward. But at the moment, we stand at 70. Now, I couldn't lie and say we have employed 25 people when we know we have employed 17, and that the number is going to go up. So when we do so, we will you alone, because we've got to be fair to everybody and be open to it. And mayor locally, with managers, I would want you to be fair. Don't employ your relatives. Don't employ your lovers if you have them. Just be open and say 25. Let the community agree and advise you how they would want you to pick up from them. Now, normally what I always prefer and recommend is that if you go to Hoshi, you go to a ward councillor. They know homes where the grandfather is no longer there. So it's people, and there's no eat in the morning and during the day and in the evening. So such families are known all over. When the opportunities like this come, I would want to hear about those families getting catered for mayor. Rather than we councillor, agaleta bangani bakhe and so on. No. So let us be fair and think about all of us and include all of us. Even if the job is for whatever months, but let everybody benefit. But people are not in the same level. Let's make this inclusive. That in a ward to employ people from that ward. Re tla netefatsa gore ga go hiriwa That's the first mo thing. warding e project e tla be e le mo go yona. So anzosuwa le KZN leta bandula. Okay. Ha re ne re It's not tsaya gonna batho happen. ga Zulu re ba tlisa kwano. And when we employ people in that ward, we mean the people from those wards, not from next door. This ward. Okay. Then there will be opportunities for SMMEs locally as well. We won't go and look for people in Mahikan, please. For jobs that are here. We want MM. Please, please. Then there's a question about where is the reservoir that we're going to build, that we're talking about. It will be next to the eye. In a hillock there, Magu eye uzaibona la papezu. So we will say it has been, or it is being done, and then you must go next door, or next to that area, next to the eye to see. Or it is being located in an elevated place, in a hillock there, so that it can naturally pump water to you. Konage ote, hey, we have been told long ago there will be standpipes in Dinokana, there will be, we don't see them. Now, give us a chance. We were not there, we are not part of those who said to you, there will be standpipes in Dinokana. I don't know whether it was a song. This time, there will be standpipes in Dinokana. And if you doubt, just wait and see what's going to happen. We'll do that. Morata. You have done very well to report yourself, but I connected illegal. So to all of you who have illegally connected, come forward and say, I'm getting water illegal. Now let me tell you why you have to do that. It's not good for a mom or for a baba,
for your family to drink water that is stolen. The list. We are not going to arrest you. What we are going to do, we will legalize you. In other words, you are illegally connected, we will connect you legally. And we will not punish you for that. We will do it free of charge. And then we will tell you, you are now legally connected. But because you have now told us that you have, then we'll start hunting for those who are illegally connected. After that period, Mayor will announce, everybody who is illegally, come until such and such a day. If you don't come until such and such a day, and then we look for you, then we find you, we will have police to arrest you. I'm honest. Bagaetsho le tle le itse go itshwarelwa le thusiwe ga le ka ke la nwa metsi a bogodu ka gore le bana ba e tla nna magodu. Now, generally, all issues of meters, 5 poles that are functional out of 15 will matter. The issue of solar, we'll look at that as an alternative, but you must know, is solar, in Marispec, in KZN, they did a borehole, they installed this thing overnight, they installed it, 11 million equipment. So it's not something that we're keen to do, but we'll look at that. Then the park. Mayor, there's somebody who said, hey man, Mayor, that's your job. Abantu bafuna park, Mayor. Bafuna park. Bafuna beauty nje la bazohamba bakhona. Baphume emakhaya nje babe leisure nje. Mayor akithi bahlale nje nabantu baba bathandiwe and so on. Wena ke Mayor, you can bring them water if there's a way, just some small waterworks. Abantu bafuna nje police inyawo. Nothing much really. So let's make our areas beautiful. There are young people here. Even ourselves, mase kunendawo ezi-right, yabona. Phansi kweyihlahla kahle nje kuphola. Uhambe lapho uhlale. Beautiful, eh? It's beautiful. So may I think about that? Where you will get money from? Mina ngidila namanzi ngidila namapaki. Okay. So you will find a way with your other mayor, but I support that. Yeah. Abantu bazibabe nolaka nje ngoba awuzela phambili. Komela mafaratlhatlha a loka. Awuzogibela la. Yeah. Tla kwano rauna mele kwano. As water and sanitation. Ba batla re go tsetsie. You will talk to young people here Bue le basha. and mobilize them and make sure that there's nothing that gets vandalized. Le tlhokomele mafaratlhatlha a rona. A ska. Because here we have a problem of vandalism. We're putting pipes, we're building a reservoir, we're doing this and this. Now we will look at these things, this infrastructure. If it doesn't get vandalized, and we don't hear any vandalism, then I will know it is you. Ga go sena tshenyo monna ke a itse I'm going to take your number. Yeah, ke go tsana. Go with it. Now when I see ke tshenyo selo seo. Okay. Number 3, it's there's this thing that when minister so there's a young man there who says, this thing, I'm a politician. Ucabanga ukuthi mangiz mayor of Ngaka Modiri Mulema. I am your brother. Now let's work together. What do I mean by this? When there is a problem from now onwards, until we resolve all these problems, you will tell us, Mayor, as a local mayor, I know I do have money, I can fix this and that and so on. When there's still a problem, we know that you are a water service authority, Emma. But what these people want is not the water service authority, they just want water. Okay. So, how do we resolve this problem? Where do we get money from? How do we do it? Who does? Then you do it. Finish it. That's all I want from you. That's all I want. When that happens, when we fix all this,
Mayor has fixed the problem, even if it's not her. They will say Mayor goes around saying, I have fixed the problem. I won't say, Mayor, this is not true. It is me. Yes, we will have ongoing conversations and he doesn't feel ignored. In other words, we don't come here and say, we're replacing you. We don't want to do that. I want him on board. I want us to work together to strengthen our... Kwani bomma, mulodi borra. Why? Thank you very much, Tona. Thank you very much, Minister. Ki puso ya batho ka batho le batho. Kare ki puso ya batho ka batho le batho. Otle le batho. O buile ka di pump operator ba e go e seka ko ena fela o sa utlwang gonne. Tsore ga ka di araba ngwe ka bong. Now go tloga fa municipal manager ngaka modiri Molema, please stand. Now this is the municipal manager of Ngaka Modiri Molema. Any other thing that you have raised that the minister has not responded to, he will be the last to leave here. So raise it with him. Give him time. If there is no resolution, talk to me. Right? I'll be the last also to leave. Relubake ngukai. Ukai Relubake. Relubake is the Minister of Water and Sanitation in the Northwest, in the absence of the minister. I agree here there is no MEC for water and sanitation. He's the head of water and sanitation. Let's get a monally lightweight so. Utsweri power ya mates. Thank you, Relbake. Thank you very much. Minister, thank you very much from the bottom of our heart. We really appreciate it. Bagaitso hanke ke rata go iphaga di bese mo mererong ya dijo. Ke utlwetse gore go na le dijo. Ke kopa gore batho ba ba berekang ka dijo ba tle go bua ka dijo. Ha ke borre ba ba buelelang dijo. Ba kae batho ba di announcements tsa dijo. Ke a leboga re molefe Magalis ba lefapha la rona la metsi, other departments, your Kokta, Ramotshiri Moilwa, Ngaka Modiri Molema, le bogosi ba rona ba tla tsama ba go ja dijo tsa bone ko bogosing. Ka jalo baagi botlhe re kopa gore le nne le ntse le dutse fela yalo re tla lefa dijo tsa lona le ntse le dutse mo fatshe. Re kopa gore botlhe ba ba dutseng ka mo ntle ka mole ba tle ba kgone go atimela ba tle go tsaya ditulo gore re kgone go lefa dijo tsa lona sentle. Ke a leboga re molefe. Thank you very much. Bagaitso ikopeleng diatla. Le gaisa dikopano tsa morafi tsotlhe tse di kileng di nna gona. Go le gantsi mo dikopanong tsa morafi go a omanwa, go a kgakgauthanwa, go a roganwa, go kolopanwa ka ditilo. Ga ise re bone meleko e ntseng jalo. Jaanong bagaitso kwa bokhutlong ke tle go kopa gore kgosi e le modulasetulo wa ntlo ya magosi pele kgosi a bua. Hey majoro ke tlabe ke dirile phoso na rona le moruro mosweu. O iragala. Ke a leboga executive mayor ne ke re before kgosi a bua bagaitso mafoko a mabedi fela. Ka di 31 tsa December ga ngwaga o fela. Re tshwantse mogodi o mongwe le o mongwe a ba tlhabolotse karata ya gago. Ha re batle frustration ka January bagolo ba rona ba sa amogele. A ra kufeng bagolo re tlhaboleng dikarata tsa rona tsa SASSA re tle re tswelle go amogela ditshwanelo tsa rona. Ya bobedi Eskom a re ka di 31 tsa November 2024 ha o sa tlhabolla boxo ya gago or upload your box wa go iphitlhela o le moagi o sena motlakase mo Afrika Borwa ga e go tlhola boela go go wena. Jaanong ba tle go tla mo baaging ba itse diphoso tsa rona ba tla re itshwarela corporate o bereke le bone o tlo tswelle go nna le motlakase. Ya bofelo ka moso ke voter registration weekend Saterdaga le Sontaga a re eng go ikwadisetsa ditlhopho. Ke a leboga.
Thank you very much, Majoro. The only way you can defend this freedom is by voting. That's the only way we request you to defend this freedom. Now, at the end, Kitlokupa Khosi. Now, Khosi ki modula stulo ama